Maayong adlaw mga igsuon, aniya na punta sa atong programang Let's Talk with Jonas. Karong adlaw importante o exciting kaya nga atong topic tungod kay atong pagahisgutan ng may tungod sa real estate dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, lakip na sa tibuok Mindanao. Ug mingon ganit tag real estate mga igsuon, walay lain ang Queen of Real Estate and Brokerage, ang ako gi-guest karong hapuna. Mga igsuon, atong i-welcome sa atong Let's Talk with Jonas Shiki program. Walay lain kundi si Ma'am Gigi Rua. Ma'am, maayong adlaw. Maayong adlaw, Josh. Welcome sa Let's How will Talk I with call you, Jonas. Josh? Jonas. Jonas. Maayong adlaw. Thank you for saying yes to my Thank invitation, you, ma'am. despite sa to hectic Yeah, schedule. mao lagi, ma'am. Gikan pa ka sa Manila, right? Wala pa wala na jet lag. hala na. Kala sa Diyos. Yes. Ma'am, kinini ang your family name is Rua. So, lumad nga taga Cagayan de Oro si sir? Oo. Or ikaw? O kaya di siya. Siya man ang raw ako husband. Okay. Ako kabanlas man ko. Cabanlas. Oo. How are you related with Attorney Ed Cabanlas? My elder brother. Your elder brother. Okay. Mm-mm. So, what a small world, guys. So, anyway, ma'am, how long have you been in the industry of real estate? Grabe, no? Klaro na rin ako pagkatigulan. Ano yun? I've been in real estate since 1980s. 1980s pa. I don't know if you were born at that 1980s. I was born in 1979. Yes, perhaps I have 11 years old, 10 years old that time. Ako practice no. Grabe ito. Binugay na gini kay ma'am, no? Kumusta ang atong ang atong negosyo sa real estate karon, particularly in Cagayan de Oro? Now? Or let's say in Region 10. In Region 10. As far as I'm concerned, in my medyo man. In fact, I have 2 transactions, no, closed this year. Okay, good. So I will not mention how much because may taga-biyayaan niya. So far, alam na. I have lusuki na mga investors. Mm-hmm. They are still buying. Mm-hmm. So they're still buying. So last year, I had a big transaction, industrial lot. And this year, I have 2 transactions already closed. So big transaction. So I watched TV news about there's so many consultants that real estate consultants. I don't know if they're licensed. Yeah, that's but they were named consultants. I will not mention the name, but they said that particularly Luzon, saturated already with condominiums, no? Yeah. And inventories are so high, and they have difficulties in disposing these condominiums, no? Yeah. Especially the pogos are being, I don't know if na-kick out na ba sila? What? Yeah, wala lagi totally pogo. I think it started last year. No, They closed it last year. But according to them, based on the research, and based also of the research I had, no, ang Luzon particularly, grabe ang saturated, as I mentioned earlier, saturated na gid sa kondo. Takhan na kay condominiums sa Luzon, unsold. So, standby ilang investment, no? Because kung sa man na siya nga pagka-unsold ka nang di pang balik sa mga investors or wala nang halin? Wala nang halin. Because of the situation. Wala nang halin, and then but I was still wondering, no? Because there are still condominiums that are sprouting. Yeah. Like the model was even BK Bello and high-end subdivision about you know how much is that? 150 million. Huh? Per condominium. Per unit. Oh my God. That's too high. 150 million. Ikapila times ang presyo na to. But I'm sure that BK Bello bought one unit because she was the one who advertising. Yeah. So, even during crisis, no, real estate, I believe that real estate, di yun maulahi. I mean, even if
down ang ating economy. Yeah. Still, real estate, paunahin gina siya og down. Down, dili man gina siya down, status quo siya, Yes. stable, ano Yeah. siya. So stop, Yeah. hinahinay lang siya kuan, but never malugi or something Yeah. na kuan. Pag-opening pa lang daan, nandito ang mga pre-selling Oo, prices, nandito Oo. na mga no? Okay, because real estate, even BIR did really give their comment that even during pandemic, they look forward on real estate. That's why they innovated something in real estate transaction processing documents online. Then the hard copies will only be submitted upon issuance of exchange of e-card. So meaning they really give I was saying special treatment to real estate Yeah. because they thought they are very confident that kanila yung real estate maka cover up sa Yeah. mga economy diri sa atong crisis sa atong nasod no sa Pilipinas. Ma'am, But, yun. what about in Cagayan de Oro? The status and reality now are almost the same in Manila? Cagayan de Oro? Yeah. I don't think there's a down. No. Are we still booming? Still booming. All right. That's good. Oo. That's nice to hear. So if you witness, there are developers, no? Yeah. There are forthcoming high-end condominiums. Yeah. So meaning Yeah, particularly in uptown area. uptown area and also in downtown. Yeah. Meron. I heard. Yeah. Tapos I was invited. Tapos if they are going to construct high-end condominium construction, Yeah. I mean, it means that they still believe, because these investors, developers, will not dive in Yeah. investing something which they are not confident that it will boom, it will be feasible. Yeah. Diba? Yes. In fact, one of the developers here, hired consultants about, they paid 11 million pesos. Oh. Ako, consultant, wala pa maabot ng 11 million. I'm having Medyo clients, average no? pa. Medyo average pa gamay, ma'am. But I was surprised, 11 million. Grabe. So meaning, For the they're whole, confident. for the whole duration of constructions na siya. For that one particular project, Oh my they hired gosh. consultants, It's too paying them big. 11 million pesos. Imagine. Grabe. So meaning, they are confident that So meaning to say, our economy is not totally down. In Cagayan, ha? Cagayan, still booming. Ma'am, Still booming. based on your credential, because I saw it in your profile, Oh. you're actually a vice president for Mindanao for sa PAREB nga association. Oo, sa PAREB. PAREB stands for? PAREB is Philippine Association of Real Estate Boards. What is the connection This of is PAREB? a mother corporation. Members of this organization are brokers, licensed brokers, appraisers, consultants, salespersons, accredited. This is the biggest organization in real estate. They have 67 boards all over the Philippines. All over the Philippines. One of the boards is Cagayan de Oro Real Estate Board, COREB. COREB. So PAREB, COREB. COREB. So, Okay. biggest organization. Aman tayo mga other organization like we have Real Estate Brokers Association of the Philippines, RBAP. Yeah, But this yeah. RBAP is only group of licensed brokers. Pero unsay function sa PAREB sa mga agent and brokers? Function, Unsay is the PAREB is actually siya ang gahandle or ang PAREB, association siya just to have members of the brokers and ang PAREB is a mother, no? So we have the national officers. Which I was one of those. I was elected, no? Election. Vice President for Mindanao, chairman of the board. Now? During the pandemic. Okay. I was elected. But Election, now, maganda. But now, you're the Before Vice I President. was VP for Mindanao. Oh, yeah. For pinaka terms to. And then,
December 2020 to 2022, Okay. I was elected as chairman of the board, PAREP. So also a function sa PAREP Mm. to make sure that all the members must be licensed, Okay. then to update all the boards, Mm. to example, may mga new legislation. Mm. So, wala trabaho, and then to invite more members, Uh-huh. oo, para to see to it that ang tanan ta mag-practice ay puro good license. License. Okay. Oh. Now, We don't accept non-license. all right. So basically ang may tabo is naglibog ko. Unsa man puy function sa DISO di iPod sa mga This should license and is the brokerage? policy maker monitoring, supervising the developers. Okay. PAREP is supervising, is an organization, private organization, Mm. that supervises and monitors the licensed members, Of brokers licensed and brokers, salesperson. appraisals, consultants, salesperson. Okay. So sa So ato this pa one is ma'am. separate, is a Yeah. government entity. All right. So sa ato pa ma'am, tanan nga mga real estate nga company sa Cagayan de Oro or in the Philippines, ipa-register gid sa PAREP. Not necessarily, because you have the option, because we have many real estate organizations, man. Mm. But as I mentioned earlier, PAREP is the biggest, Mm. Siya the ang mother largest. kung Siya ang baga. una. Okay. It started in 1950. 1950 Oh, ba? so So, taod na po di ay no? taon-taon, mga 60 kapin o more than, mahapit na siya mag-diamond na gani. Mm. So, si PAREB is the first organization established in the Philippines, Mm. national organization. Mm. Now, so national organization, under the national, Mm. are boards Mm. of the different region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mm. So, we have Pasay Makati Board Mm. under PAREP. Mm. So, and then we have the Mindanao Board, we have Yeah. Davao, Cagayan de Oro, we have Jensan, we have Cebu. Sultan Kudarat, we have Zamboanga. So, in another Mindanao, we have Balay-Balay, Mm. and Visayas, we have also boards. Mm. 67 boards nga eh. Mm. But this is just an organization to help Yeah. the PRC or our regulatory board Mm. seeing that, to see to it that ang mag-function, ang mag-transact, Mm. kailangan yun legitimate licensed Mhm. brokers Yeah. or consultants or appraisers. Yeah. Oo. So, that's why nga, ang organization will not accept Yeah. non-licensed. Mm. Now, this SUD is a government entity Mm. monitoring the developers and also brokers. Okay. You cannot, And also the salesperson. of course, salesperson, Okay. you cannot sell ang ilang i-monitor ang project selling. But if you are enrolled on selling, Mm. di na pwede sila, wala ka magpa-register sa DISO, di sa kalakang di mo. Because you're only selling Roland man. But Mm. PRC will lakag you, will catch you ko. Magpaliga kang Roland, wala yung license sa PRC. Mm. But kung adisod, dili na din sila kanila pansinon. Mm. Kung Okay. Roland imong ibaligya. Mm. If you are selling Roland. So, developers ang ilang gamonitoron, Mm. nasa lay balaod ya, policy, Mm. and brokers as salesperson. Mm. Na dapat, kung mabaligya ka project, if you're selling Mm. the project of the developers, Mm. you should register with the DISUD and get the registration ID. Yeah. No. But if you're only selling Roland, you don't sell project of the Mm. developers, then there's no need to register with DISUD. Oh, okay. License PRC ka lang. Yeah. Okay. Ma'am, dili lang nato i-mention, ma'am, ha, but Oh. based on your experience and your knowledge now, are there developer nga walay, kumbaga, dili rehistrado sa DSOD, and then dili pud sila, or wala pud sila license to sell? Ano na ba tayo mga developer karon sa Cagayan de Oro Sa or in Cagayan de Region Oro, 10? ang sa Cagayan de Oro, I noticed there are developers that are selling
without license to sell, Yeah. but they have pending application. Mm. But before Yeah. 1990s, there's so many developers that are selling, not applying for license, but now, they Yeah. have pending application Application. for license to sell and registration with this one, but they still offer their project. Okay. So, Oo. akong ma'am kay, na-curious ko ba, Oh, if ever that they have pending application in this one for the license to sell, which means they cannot they cannot. baligya sa, They sa cannot mga sell. property. They have no authority to sell. But I think naa siguro sa Naa. Hindi Oro nga There are baligya many. gihapon bisag That's why. pending pa. Oo. That's So- why there's so many. I heard. I talked with the director when Mm. we had our meeting sa Creba, because I was also president of Creba. Now, This is the group of developer, Yeah. past president na. past president, okay. So, you mentioned niya sa ako nga, Mm. there are so many kwan. So, ang karon, doon na sila pending license to sell application na maligya gihapon. Mm. And usasad na sa mga sayop, sa mga brokers, no? Kay Oh. excited kay sila sa ilang kay pamaligya, na Pamaligya. siguro sila yung mga buyer. Yes, yes. Sige sila pamaligya. No, nga wala pa yung license, wala pa Nalipay nigawas. po kayo ang developer, kaya Mm. nakakwarta sila na reservation, na Yeah, yeah. down payment. So, kwarta rin yapon. Yeah, So, yeah, yeah. but in the end, sila yapon ka ang developer, kawawa. Yeah. So, what will happen to those developer nga na maligya Well, license to sell, o nga wala pa yung license to sell? they will be given a the disease order by the resort. Kung Hindi na-complain, pagid pa to, they will be fined. kung na-complain. Ah? Kung na-complain or manotice sa disod nga O mo kung din. notice, it's either there's complaint or not. Kung sila mismo. Ah, Kung sila mismo. ang kadlok present. nakakita. Oo. Like, kanya to, nag-subdivide ko ang notice sa Kamama 1990s. In 1990s. It's LURB pa that time. Oh, okay. Oh. So, since I was an employee at the time, yeah. ang among company is broadcasting. Mm. I was the vice president for finance. Mm. So, libre ko sa advertisement ka naman may TV12. Namin yung So, TV12. advertise na ko akong kamaman lots for sale. Mm. Dadin ko ako nga picture nga ko mga kanang simple subdivision Yeah, dito siya yeah. complex. So I received a call from HLURB. Ma'am Gigi, please stop your advertisement. Kaya wala lagi ko basa-basa o sa balay sa HLURB. Wala ko yung license to sell. Yeah. Na ako'y si Agan pa ang director that time. Okay. Di may amiga gani na. Pero pas kaya nga. Nga ipa-stop pa ninyo ako advertisement. Under our policy, you need to secure approval from us. Yeah. Ha? So please read section something. Wala ko ibasa ko. Mm. Tinoon gini ay. So stop na ko ang advertisement. Basta may penalty anak, ma'am. Kung madakpan ka or manotice ka. Na-find na ang kapait lang because if you are advertising Mm. without approval from the PSUD, Yes. from the mga about 20,000 ba siguro yan? 20,000 for every Case? oo, Ah. for every case. And so doon na sila fine of 20,000 for every lot. Uy, Oh. dako di ka. Ako! Nadobi kung nakahalin ang mga 100 units Ada na. patay ka. Grabe. Oo. Dako din nagpayos, ma'am ba? Oo, dako. Pero kana siya, makapiriso gina siya or totally Or, ang nakabutan dito, fine or imprisonment for not Okay. more than, so inanagid ka na Na. inipon ang balaod. there is a criminal liability for violating that law Mm. and fine. Or fine. Mm. So, it depends upon unsay category sa kataas sa imong weight sa imong Okay. kaso. Grabe giday kay ba? Supposed to be. Muna karon ang lisod, with their new policy, they are giving temporary license to sell Mm. para makabawi naman. Mm. So that kung isa na lang yun kulang Mm. requirement nila. Yeah. So you can ask for temporary license to sell from lisod na Ah, you can already sell. Mo release po Mo temporary release lang sila. 1 How- year.
Ha? 1 year. 1 year ang 1 duration. year nga temporary license to sell. Pero how long from the application nga ma-release siya? Ang temporary Ang temporary license license dapat to sell. sapon, isa na lang. So, kinahanglan within 1 year, na-complyan mo na tanan. Otherwise, back to square one ka. Pero unsa pud kadugay mo process ang lisod for the releasing of temporary license to sell? Kana, depends sa kung sa kakulang imo requirements. Okay. Pero ang problema sa una, according to the director sa DSUD, ang mga license to sell supposed to be dito is pasa nila sa Manila for approval. So, kung nga, saan nila, how should they know about the status of the application? Dili mas na taga Cagayan de Oro, sapo Cagayan de Oro. Yeah. So, karon hinahinay nag-pull out. Diri na Ibalik mismo. na, oo, according to the director. Unsa man sa by region na siya or by city or Tanan, centralized na. Okay. All the cities or provinces, kung may mga DSUD, kung may application for license to sell or certificate of registration, they shall submit to Manila for approval. But karon, the news was good news na, pull out na. So, and then they will mas give paspas you, karon. o kanya to 6 months na ang temporary license to sell. Karon 1 year. But Arang-arang be na lang. sure that ang imong estimate nga mahuman gid mo na 1 year. Okay. So grabe gid ba? Pang gid kay madugo mo din na siya nga trabaho, no? That's actually the procedure sa pagkuha og license to sell from the developer itself. You know, a consultant man ko, no? Mm-hmm. I have clients asking me if pwede ba appeal sa akong consultancy services to process the license. Balibad ko. Kay taas kayong procedures, no? Kapag kay madugo. Murag imong 100,000 ana 1 million mo sa ako. Dili stressful kaayo. Yeah. How many signatories you will get? Grabe, taas gid kayo. No, so okay na sa feasibility study, no? We can projection. Dali raman, Dali ra, but processing, isod ko, pangita na lang mo konsulta na mo sagot. Mao lagi po. Ma'am G, kini ni ang, dili sa Cagayan de Oro in particular, or in Region 10, or let's say in Mindanao, kanang, aduna ba'y mga real estate company nga dili rehistrado sa DSUD? Like for example, may company diri na maligya, pero dili siya rehistrado sa DSUD. Aduna ba, nahitabo na ba na sa Cagayan de Oro? Nagyapon. Nagyapon? And then, doon na po yung mga kanang developer nga wala, di ba na? May developer o nga wala pa sila license to sell. Ang real estate po nga, realty po nga i-register mo na. I-registered po siya, pero wala pa siya, pero namaligya sila. Ano na nahitabuan na diri sa Cagayan? Di ba, I'm conducting CPD. So, tapos, naay mga attendees na nanguntahan ako, saan nga realty ka? Orang never heard, ako nga ka ba never heard? Masin bago pa siguro to. Na-register ba ka? I doubt if they are registered with the DSUD. Pero when they get the processing documents, for example, na yung mga business permit, DTI or SEC, di ba i-required man siguro nga ma-registered? Practicing, if you're a broker, that is your profession, there's no need for you to secure a business permit. Like lawyers, they don't secure business permit. Pero company man royalty, especially if accredited sila sa isa ka developer, naman sila yung percentage nga additional support. The regular commission is 5. Ang mga developer will give additional 2% to cover up sa expenses sa imong office. But the required business permit. So no need na. But if you're practicing, wala kay, pwede gani ka way office. If you're practicing your profession, basta kay registered real estate broker lang ka. Nakalay lisensya sa PRC o nakalay lisensya sa DSUD. Correct. Wala. Let's do it. Business permit, para lang sa negosyante. Dili man ta negosyante, mga practicing profession man ta. Sununid professional. Kung ba ko pag DTI? Kung DTI. Kung DTI, kung example, single proprietorship, ikaw ra. Ako ra. DTI ka paingon. Pero kung corporation ka, SEC na. SEC ka. Pero need gina siya. Kung
kung imong i-practice imong pagka-registered brokers. Kung, sample, kung ikaw lang, no? Wala kay kauban, wala kay partnership, di ko. Single proprietorship. DTI lang mo kuwaon. DTI lang, okay. Kana lang. No need na business permit. Wala No na. need na. What about ang mga uban nga dili sila connected sa real estate nga company but they are actually registered pero they wanted to get involved with developer, then the developer will require their business permit. Dili necessary. Not necessary. Necessary. For as long as you're registered Once you're brokers. registered, a license ka lang. All right. So very clear. Practice a profession definitely does not require business permit. Mm, Ang mga alright. doktor, na ba rin business permit? Mm. Mga professionals man ta. Yeah. For as But long as if you na are kay in BIR, no? business, BIR, DTI, pero sa something. BIR, ka na lang mag-register yun ka. Okay. Kaya you are receiving income man. Okay. But practice a profession. Sa GCR, nagkuha lang business permit because gi-require kaya we are conducting seminar. Mm. So, Okay. So is it necessary to actually those real estate company nga mo registered din sila? Dili necessary business permit. Not necessary. Okay. Now, speaking of real estate, ma'am, daghan sa Cagayan de Oro and Mindanao nga mga sales agent nga walay license sa PRC. Ano wala po license sa DSUD. Kung may mga gihimo karon sa DSUD ana usa parid. Walang problema niya. Kadaghan Because kayo. supposed to be ang atong organization, every profession naagid IPO, Accredited Integrated Professional Organization. Like CPA, we have PICPA, we have engineers, we have. But ang atong real estate, until karon kay mentality sa mga Pilipino nga kanang gusto kung gusto gud sila officer or something. Until karon wala IPO. Unsay function sa IPO? To help the regulatory board to eradicate, to catch those unlicensed, mga colorums. Sila ang coordinate. And kinsa man ang mga members sa IPO, kita, licensed brokers. Licensed brokers, consult sa appraisers, and accredited salesperson. We are supposed to help ang kanang IPO nga organization. But we don't have it. But recently, I think, not recently, years ago, na ay memorandum of agreement with the Department of Human Settlement and PRC, with the military, police, that if you knew somebody practicing real estate without a license, report to us, NBI. Just give the names. Okay. So kami na ang bahala because ikaw niyang balikan. Pero if you go to PRC, isumbong ni mo, dili na sila mo accept ngalan lang. Ipag-file kang verified complaint. So kung naka-verified complaint, makita dito sa'yo nagsumbong, na imong gisumbong, imong ngalan. So panimaslan ka. So abat ang mga military, police, ang NBI, suggested na there's no need to file a verified complaint. Kuwan lang, isulat lang ni mo ang ngalan. Ang ngalan din, the narrative of the complaint. Oo. Okay, kung mag-verified complaint pa ka, I do not know what's the process of verified complaint, kada imo magandang ipanotaryuan, verified gani. Okay. Ikaw mo sa abogado. Tapos, kung ma-prove nila nga makaka ka, di ba sumbong ka criminal? Yeah. Well, that's a perjury. Yeah. Ma'am, you mentioned earlier the CPD, which is Continuing Professional Development Seminar. Unsa may iyahang function isip ko sa kumbaga isa sa kabutang nga kailangan siya sa pagkuha og license sa broker o pagkuha og license sa salesperson? Yes. The continuing professional development sir, is very, very vital to us. That's one of the requirements, is it? That's one of the requirements for us to renew our license, including salesperson. Unsa may purpose sa CPD? So that you will be updated. You will be informed unsa na may development sa real estate, unsa may mga bagong legislation. Like for example, one legislation nga gi-enact karon during the 30s time, there are so many laws. So asa man nimo na makuha? From the Continuing Professional Development Seminar. Yeah. So there is a law now
na ang patent, if you Mm. know patents, kita, mamaligya matag patent, Mm. homestead patent, pre-patent, doon na may restriction na. Mm. You cannot sell that within 10 years, ang homestead. Okay. So, from the time of issuance, Mm. na maligya ka, Mm. pagtaro sa imong title homestead, 5 years pa, Mm. you cannot sell it. Dili, You have to bawal. wait for 10 years. Ah. O pre-patent, 5 years. Mm. Now, with this new law, so, kaya ako ba na itong mga brokers na maligyan ito sa Bukidnon, Mm. para na ng mga solar, Mm. so nakuan sila kay doon na restriction. Mm. Kay mga patent man ang mga titulo dito. Mabutang ba na sa title, no? Na. Mabutang na sa title. Homestead patent, Mm. wala nila gibutang ang restriction. Mm. But you should know as a licensed practitioner kung sa restriction na niya mga titulo. Mm. But what happened now with this new law? Wala na. Delete. Wala na restriction. From the time of issuance, you can sell it right away. So, unsa man So, gi-revise hasa na man siya mo nga. na makuha sa seminar. Okay. So, this is Mo very ba? important. Sample lugar. Kanang sample kanang issuance of title, application of title, agricultural land. You are only in possession of agricultural land tax deck. Pagkatapos, during the old law, before during the pandemic, the deadline to apply for a title in your tax deck, which is 2020, expired na. So, meaning, di ka naka-apply. Very dangerous if you are holding a particular property or possessing property without a title because the government can take that from you anytime. But if you apply for a title, nobody can take that from you. So, what happened with the new law? Duterte yapon yung administration. Duterte approved the law that there's no more expiration to apply for title. You can apply anytime. No need to be scared na expiration. So, if you are in possession of a title na 12 hectares, apply for a homestead patent. So, you will only spend how much? Very, very minimal. And ang DNR, dito ka ma-apply sa DNR. DNR are Taas pa given lang ang proseso. only 120 days to process. Okay. Nakit sa balaod. Balaod. Di ka na Yeah. just delay kay Yeah. magwarta. No, nasa balaod. You finish the title, after comply ng requirements, 120 days maximum. Okay. Wow. So, where can we get that information? Sa seminar. Sa CPD gyapon. CPD. Now, kanang CPD, ma'am, necessary po sa brokers to attend? Tanan, practitioners. And then, ang katong sa CPD is for the new applicants or even the Yeah, old hindi. applicants? Different ang venue sa new. Kung new salesperson ka, Lahi. ang inyong i-inform ka lang about, i-orient ka about balaod, ang documentation na. But kung CPD gani, continuing professional development seminar, renewal ka na, meaning season ka na nga practitioner, broker ka na. So you cannot renew if you have not undertaken the CPD, which is very, very, very important na information. So, we are conducting CPD. How frequent? Ang ako, ang kapait sa ng CPD Council kay, dili ka maka-apply diretso. Dapat, mo-apply ka sa Mayo. Yeah. Dapat 1 month before Mayo ka mo-apply. Oh, okay. Kaya naghan ito kay applicants all the provinces. Yeah. So, But you conducted CPD, right? Ha? Gakandak ang CPD? Oo, ang CCR, press corporation man yung CCR. Sa Cagayan de Oro, how frequent ka ma'am gakandak mo CPD for the new applicants? Once every 2 months. Once every 2 months. So basically, kaupat sa katuig. Ha? Kaupat sa katuig. Oo, kaupat sa katuig. Okay. So, importante yun na ga-wonder bitaw ko, kapag conduct akong seminar, kamaya na kay ga-attend. Yun sa pa kanila ni pag-renew. Nag-renew baka, pero every 3 years man ta broker mo renew. So, very, very important yun na ang mga practitioner mo attend sa CPD. Mabati yun. Because the CPD will update. Yeah, because it's part also of the process for you to apply. Mapili pa imong client na, uy, kabalo ba na akong broker? Kabalo updated. Like for example, agricultural land, kanang mga CLOA. CLOA is different from patent. CLOA is gikan sa DAR.
Ang CLOA, wala ma-appear na ng patent nga wala restriction Yeah, to okay. sell. Oo. So, 10 years after issue, di mo na mabaligya ang CLOA nga title. Now, ang CLOA, ang mga possessor sa CLOA mo ng mga beneficiary nga tenant sa agricultural. Now, ang hibayad na sa yuta, ngayon lagi kung gihatag sa mga tenants, iutang na sa mga tenants sa land bank. Normally sa land bank Oo, din land siya. bank, di ba? So, what happened now? So, kung magbaligya ka sa CLOA, tanaw ni mo ang land bank, dapat sila utang. What happened during Marcos? Kaling Marcos? Yeah, karong administration. Oo. Kundo na. Tanan. Ang tanan loan nga regard sa DAR nga beneficiary nga tenant sa CLOA, Di kun pinipid kundo na. so even the interest wala na. Wala na. Oh, okay. Great. Kundo. So, kay kada ito, nagbaligya man ko yuta sa Valencia. Doon na yung mga CLOA. Yung lapas sa tenant, so pwede na mabaligya. Ang Pwede problema lang, naiutang. So, yun na itong bayad. Pero karon, you can sell it anytime, maski wala na pa ipende because paid off kondo na sa gobyerno. Okay. Which is very good. Oo, di ba? Okay, maragwan na. Oo. Yes, yes. Na okay. Now I understand daw. Now, on the other side of this story, Mamba, kani bitong mga bahin sa ahente o brokers licensing, legal ba ang pagpamaligya o kinini ang mga property o yuta sa dili mga lisensyado nga mga agent? Dakang kinakaros kagayan mo, whole Mindanao. Gikan sa Ano, mga, halimbawa, na ako'y property. pwede, na kay property, dili ka lisensyado. Ako'y namaligya, nangkuha ko dito 5%. Ang listing. O, listing. Dili ikaw tag-iya. Dili akong tag-iya. Pero So, ahintir ako. Pero di ka lisensyado. Yeah, dili lisensyado. Ang okay naman na, provided dili ka mo share half 50-50 with a licensed broker. Referral fees is legal. Tagaan ka ng referral fee. Moment katungaon mo siya, illegal na. Under the law, you are considered, since you have not a license, naghatag kang listing na itong lisensyado ng broker, the broker may give you referral fees. Not the 50-50. Dili. Pero mudiman man siya, ma'am, 50-50 kay ako ng listing. 50-50 kay ako ng Hindi siya buyer. makabuot. Hindi siya Hindi siya makabuot. makabuot. Ang broker should be very firm. Dili makalisensyado. So, dili takatagaan. So, kumingon po siya nga, adi na ko ihatag sa imo akong listing. Adi na ko ihatag sa imo akong Sige, broker. report na ka sa PRC. Diba? Because you cannot, very clear kay ang law sa RESA, sa license. You cannot share your commission with a non-licensed. Pero, depende But referral. Yeah, depende siguro, ma'am, kung makasinabot sila. Oo, sinabot. Pero kung di sila makasinabot, na PRC is the key. Tapos, ayun sa tunga, kaya lisensyado man ko. Tapos, ako pag a buyer, na ikaw naghatag ka lang ng listing. Nakita mo na ako. Okay. Akong partner ng mga broker, taga Bukidnon, ako ang lead broker. Tulong mi kamo. Kay Red man sad ka, ma'am ba? Red sa ka, REB sa ka nga, kuhan. Oo, licensed broker man ko. Licensed consultant, licensed appraiser. So, namin transaction sa Bukidnon. So, sold na. So, nagbinahin na namin commission. So, since mo puro may licensed brokers, 50, divide by 3 ang among commission. Yeah. After 1 week, na-appear na tao, pulis. Siya ko na naghatag listing datong broker sa Bukidnon. So, ingon ko, ano ka na ba mga nahurot na gaya ng kwarta diri? Isa kam simana, hurot na. So, unsa man to? So, siya diri, pwede kay gilabanan siya sa tag-iyas yuta. Kaya itong bodyguard sa una. Dili siya nga. Kanang tagay na lang din. Kung di pa na siya lisensyado, siya, dili pwede na. Siya license. Ako nga, ayaw na pakiglalis na mo, mabang tag-iya. Inako, di ayaw pakiglalis na ako. Kay lisensyado ko. Under the law, pwede ko na siya ipadakop. Kay bayabo-bayag. Pero nga nung ahit man siya na ni-appear nga, dugay naman. naman. Wala sa Kunya, siya. pagbahin na po sa tag-iya, gihatag sa inyo, apo siya ningon nga, uy, nako'y pulis na nga. Lagi. Diyo ako confront ng mga broker sa Bukidnon. Siya pa yung naghatag. Sa dili. Excuse me. Nihatag siya sa amo listing 2 years ago. Pero wala na mo ito magamit, kaya wala pa may bayar din. Another broker nga license, ang naghatag mo na,
another listing this that year nga nasold na mo. So dili gikan sa iya nga na fully transacted and consummated, no? So what happened? Wala gid siya gitagaan. Nagpatabang sa asesor, mga kailan ako sa Bukidnon, mga heads office, mga amigo ko, mga classmate ako sa College of Law. Okay. Itawagan ka, G. Sabi, nagsumbong na ako ni ikaw mo ko na broker, gapangay komisyon, bahin ko nga, ay nagpamati niya, ha? Ay pag interfere niya, kaya ako sa history, ako sa historyahan. Dahil, gibitin ako itong tulong ka broker. Eh ko nga, pero katong, ingon siya ba, ang commission magmuna mo na to is tag 800,000 may. So, gusto niya nga 800 Japon niya sa polis. Ingon ko, gimitan ako ang duha ka broker sa Bukidnon ko nga. Inyo ba na yung sala? Ano wala mo magsaba? Nga dapat na yung naghatag ninyo. Okay, kailangan mang listing dito. Listing. Ang buyer is imuha. Ang buyer. Buyer ako. Okay. Ako buyer. Ako pag it took us 2 years to convince the landowners kay gangayuon maging sa developer. Hantod nga finally isugot ang tag-iya sa yuta basta amuhata sa kong komisyon ang developer. Ang developer. So, ito. Ikaw nga, police, giinan ko na to police nga. Ako mo uncle, biya general. Baya mo ba, mo kalero. Kaya nga. Hindi ba siya lisensyado? Niya mamugo siya. Police pa siya. Kamano ka ba ako, uncle general? Kasi baya mo, ito kalero. So, dala na to hadlok. Dala na to hadlok. Oo, pero, in the end, yung ko nga, tagain na lang ninyo. Pagbahin mo, tagaig 300,000. Kung nga, wala man sila mo reklamo. Sa 300,000? Katong doha ka broker, nga taga sige lang, ma'am, out na lang tagaan. So, napag ginabili so, ayaw ko ninyong i-bother, ha? Kaya wala ko, ako tanan trabaho, iyo lang mo naghatag sa kulistik. Ang tanan diskarte na, ako biya, tanan diskarte. So, dinwala sa ko kainan na ng pulis. Bitaw, kure. O sa silot, anak, ma'am, kung inana, mabugos gid ang namaligya siya nga. Subo. So, unsa man impressionment na? Impressionment. Oo. Kung nag-receive siya. Pero, so, naana po yun, based sa imo experience for how many decades na in real estate, naana po yun na preso, anak? Nasa ubang lugar. Pero wala sa Mindanao. Wala ko kadugong pa. Okay. So, what happened? Gitagaan nila, pero, so, gini ko nga, ayaw pag-demand ha, ipadawag sa ko ito pulis, ayaw pag-demand ha, 800,000 ba yung ibang commission. Patagaan ta kag 300,000, take it or leave it. At least na Oo, yun siya nga. Ma'am, salamat kayo, okay na ko. So, ko nga, dili, karon di mo makuha kay, makita pa itong kwarta itong duha. Kaya ang sasigayan, kung ginala itaw niya iyang anak, bago panganak ang mga bata. O iyang asawa. Kalau sa dala konsensya. Para makonsensya. Kasi pamilya pa nga. Nga ako sa kabalakan, kaya basi maputong niya ang pulis. Lagi. Kung ka na bang kuhan, kani bang speaking of maputol ang iyang baka pulis niya or wala sila o natagaan siya. Pwede ba siya pasumbo? Kini bang authority to sell? Oo. Authority to sell or ETS, legal ba ni siya nga gihatag sa dili lisensyado? For example, dili, you're not allowed to yes, for example, isa ka kaahente, dili ka lisensyado nga pagka-agent or salesperson or broker. Nangayag ang authority ni Pulano-Pulana. Dili pwede. Pinaagi sa abogado. Gipanotarize nila ang iyang authority to sell. Dili pwede gyapon. Makadawat ka referral fees. Referral fee because the facts nga dili isa license. Okay. Pero naipamahagi na kung magkinasuha sila. I-invoke ni mo civil code of the Philippines, principal agent relationship. Okay. Sorry. Pero maglisod na ka ito na may resa. Dako na kay customer kay acceptance fee sa abogado, appearance fee sa abogado. Nay kaso na ni nga ang broker wala taga-i. Wala taga-is commission sa tag-isa yuta. Gita-introduce niya ang buyer tapos sa seller pagkatapos gisabot din sa seller ang buyer nga ipag-expire yung authority para di siya matag-commission. So, nanawag siya sa ako, ma'am, tabagi ko kay sa lawyer, isumbong ko ni seller, kaya wag ko tagai, kaya expire na akong authority to sell.
Kaya na may ibang 3 months ra, 6 months ra, 1 expire year. na. So, wala sa tagay. Expire na yung lisensya. Ay mo, authority, di ka na mo. Obligado, di ka na may obligasyon to pay you. Ikaw Maluwi nga, po siya sa so, kwan. ikaw, pagpili ka lang, aduha mo ka mo kung akong siblings sa lawyer, si Mano Edgar o si Ana, ako sister, lawyer man. Sa imo na sister, kay babae to babae. So, wala na sila, diyan na sila sa judiciary nga settlement ba. Settlement ra, oo. Giinan sila sa judge ba. Nga, bisan paabot ka mo Supreme Court, pili ka gyapon seller. Nga hindi man ibang tagaan komisyon ang broker. Broker. Kasi nag-introduce na sa imo sa buyer. Unya imo na nang ipahulatan nga mo expire. Given nga katong broker is license ha. License. Ang na-expired lang is ang ATS lang. ATS. Still gyapon na gyapon siya. Pero iyaha ang buyer. Yeah. Pero kung dili iyaha ang buyer na lugar expired na akong lisensya, akong ATS na expired na, unya na ako'y buyer, na ako'y laing buyer. Pero wala na ako'y wala mo ga-register. Wala na mo ga-register pagbalik, and expired naman. Okay, unsa man na? What's the wala ka point? na authority. Dapat wala ka na right. Dapat nakay ba i-register di mo? Oo. So, mean to say, ibre naman din ako client, ako gi-register sa seller. Una ko'y buyer, basig mo doon mo. Lagi, okay. That's another thing also. So, butong gibayaran sila, pero wala. Ang commission siguro to, 600. 1,000. Ito ang tag-iya sa yuta nga. Pwede pa 500 na lang. Naingon sa consistent sugot na lang. So nahin mo, nakuha ka na sa 50, kaya nagbayad mo sa gagawado. 50 na lang. Lagi tinuod. So, ma'am, what's your call on na maligya og property nga tax deck lang? Then they provided, they do what is necessary to do, like for example, deed of sale, etc. Then the property is only tax deck. Kung nagustuhan hindi mo property because it fits sa imong requirements, check first with the DNR. Kung legit status. Kung legit ba tong iyang tax deck. Primero, what is the status? Is it alienable and disposable? Can it be applied for a title? Muna imo usab bakay ka certification. Di bakay po ka certificate, is there claimant o applicant on that particular property for title? If is there any applicant for title, duha ka book certification pa ngayon. Kung mag-certify ang DNR na this lot is alienable and disposable land, then go. And plus, another certification na walay laing claimant. Because the moment nga A&D, alienable disposable, pero na-claimant, delikado. Dili pwede. Kaya nanay nag-apply, naunahan siya. Okay, makita mo na din sa system makita nila. man sa system sa DNR. So, check first. Now, kung kato siya, why claimant, then alienable disposable land, so meaning ma-applyan mong titulo, go. Buy. Ang mag-process, kato mga agent. Oo. To check the documents and etc. Depende. Kailangan to be sure para di kay ka ataw-ataw. Okay. Be sure to engage the services of a license. Kaya wala ba nagkabalo mga This time mo ba? Kanang tax deck normally sa mga bukid-bukid na siya ng mga urban area. Maski sa syudad na. Sa syudad karon. Mga tax deck lang gyapon even until now. Sa kadugayon na. Kabalo ka per years ago, mga 3 years, 4 years ago. Isa Visoria. Kana atbang nilagsa nga opisina, una. 300 square meters. Walay title. Mo ba wala tax deck lang. Balo-balo abogado mga tag-iya. So, when they sold the property, imbis na 40,000 per square, nahangiyo sa buyer 30. 30 na lang kay wala. Ako commission nahimo na lang 3% kay na-reduce. Pero naingon man ang buyer nga, if you can help me, kay check man mo nga pwede matituluhan. Kaya syempre, di Visoria. Nalimtan siguro nila. If you can help me apply for a title, I will give you 2%. So, that's na. Another 2% from the commission. From the buyer. Okay, alright. Yeah. Pero, it took us 2 to 3 years. Apa-apply. Na-apply titulo. Okay. Titulo na lang sa LRA. I do not know kung sa problema. Lagi mo ginanga, lagi. So, pero kano pagpamaligya og tax deck lang legal na siya? Legal provided. Nakatong imong gimension nga i-check nimo tanan everything. Kung
certify sila nga timberland, ayaw palita kay dili hindi mo na ma-acquire. That Lagi. is government. That is outside the commercial bank. Kung timberland ang certification na. Ma'am, legal ba ibaligya ang agricultural land to residential? To From agricultural land to residential. Legal ba siya? residential, kisay buyer. Like, Agricultural, buhato ni mo residential. yes. Depends upon sa CLUP, sa imo. For example, if you're selling, asa nga lugar, example, Claveria. Claveria o Talakad O or Talakad. Maungon or So, kung imong tanawon ang Claveria, o sa Claveria, example, yung agricultural, yung imong i-construct residential. Muna, no? Yeah. So, Applyan pa. apply pa na nimo for conversion. Pero kung imo sang tanaw kung pwede ba ma-convert before nimo paliton. Because there are properties, agricultural land na dili gyud nimo ma-convert. Especially irrigated rice land. Oh, You kana no? cannot convert that. Definitely. Under PD 27. So, di ira. Pero kanang daghan na agricultural. Katakong gibaligya. Daghan na agricultural land na ma-convert. But before nimo na siya ibaligya, check and then ang purpose is to construct residential. You check first down. Pwede ba ni siya ma-convert? Kung may sa dili na pwede ma-convert. Nakanan na itabo na ako na Yeah, okay. na agricultural land. Irrigated pa yun. Ang problema kay di na siya irrigated, wala na gagamit. Yeah. Na-convert pa na mo. Okay. Pero dalira ang proseso ana. Dalira kung ang mga opisina, ang mga empleyado, dili. Mga Kabalo ka na. Kanang ano ma'am ba? Kani bang gitawag na to green to on? So muna siya legal na ma'am? Doon? Oo, legal. Legal na Depends upon, you should have a contract, written contract, na you will rent it, and then at a certain period of time, you can own it. Oo. Wala na. Pero kana siya nga contract between developer lang o sa client. Depends customer. sa different parties. Ma'am, balikan na to itong ganyan naman. Nabitin ko gamay sa kuan ma'am. Katubot tong license to sell. Oo. Kanang license to sell ma'am ba? This is for the benefits of our viewers lang. Kana bang license to sell? Even kanang mga subdivision, nga for example, magbuhat kong subdivision sa isa ka lugar. Oo. Abak ko'y kailangan nga i-comply nga license to sell sa mga resident, sa mga client nako. Dapat. Example, how many lots that you subdivide? It's more than 50, more than More 60. than 50. You cannot sell those without a license to sell. cannot. Kailangan gid gyapon. Kailangan. Even residential. Or residential. Okay. You need to go to ang DNR karon and DSUD now in collaboration. Dili na nila aprobahan imong subdivision, Kung plan, wala license to sell. kung dili ka mag-coordinate sa DSUD. Kaya ang lisod mo, required man na, Requirement. nga, give Especially us. 50 lots. Muna gibuhat karon sa scammer na mga nga nag-cut sa so ang sila gibuhat. No loan. Di mo magamit ang imong gipalit na lot, i-loan nimo sa bangko. Why? Although makapuyo ka, pero you Makapuyo cannot ka. sell it. Pero sa ilang mga condition, utangan lang di 2 years to pay. Tapos, di mo maloni. Why? Because the moment i-loan mo na sa pag-ibig or loan mo na sa bangko, the bank and the pag-ibig will ask you where's the license to sell. Correct. So, bisto sila. So, guys, alam na, katong mga namaligya nga mga developer diha nga walay mga license to sell. Even commercial, farm lot, and residential. So, kabulo na mo nga bawal gid na siya. Bawal yun. Ako nga bawal, di ba? So, muna nga ilang ako somebody offered me. Wala siya kaila sa ako nga kwan. So, tsada gid kayo ang lugar ba? Enticing gid kayo ba? Tsada kayo, pero ayun, 2 to 3 years to pay, ma'am. Bayad ka lang sa ako o 100,000 down. Mo lagi. 3 years to pay. Barato kayo. Why? Kaya dili man. Wala man. Pagka-impas na to. Yeah. Kana din imo gidown, mo lagi bayad sa yes yuta. Okay. Kasi kung mga natun-an karon sa imo ma'am no about sa real estate, di basta giday no. Oo. Kanang dili sa ingon nga kuan, okay, they can sell it. Kanang especially katong walay mga license, pwede mo mamaligya. You can get pero pagbantay gid mo sa PRC. Pagbantay po mo sa DSUD. Once someone can actually
tell to PRC and DSUD na maligya dahil ka og mga property nga dili di ka license now, you better have to tago-tago whatsoever, di ba? Okay. Kining regarding sa atong Rizalo, ma'am. Na naman ti Rizalo. Rizalo Of is course. Real Estate Service Service Act. So balaod gid siya. 9646. Okay, 9646. Mm-mm. Now, unsa gid siya ka strong nga balaod? Unsa siya ka naingipon nga balaod sa Pilipinas? I'm so frustrated. Why? The law has been with us for 2009, pinanaka to 2020. 30 years. No, sorry. 20 years, more than 20 years. Oo, siguro more than 20 years na ba? Oo. 2009 to 2000. 19 is 10 years. Oo. Oh. So, years, no? 20. Almost 20 years. Almost I'm not 20 good in years. mathematics, guys. Then, though the colors na minimized, na medyo na reduced a little only. But still, the colors are doing it even if there is a law. Ma'am, No? So, our law, I am very sorry to say that walang ipon walang ngipon siya. No, until now. so no RR implementing rules and regulation. Meron IRR. Meron nga yung mga move nasa Kisa may DSUD. mag-execute ang Rizalo? Ang DSUD or NBI or ang law that will be implemented by the board. Sila ang mag-monitor. Sila ang the board sa the Professional Regulatory Board of Sa Real Estate PRC. Service is the supervising board of the real estate practice. Okay. So, Murag, sila ang gabuhat ang policy, sila ang gapirma sa ato lisensya, sila ang gabuhat sa ato exam. They are policy makers. But unfortunately, according to them, medyo less ang tao, kagtabang nila. Walay IPO or I do not know. But though na-minimize a little ang but not color. exactly nga na ano But siya. until now, wala gid ma-professionalize. Wala gyud siya ma-professionalize. So why is it that other countries can do it? So you feel frustrated about it? Feel frustrated. Because there was one time in a coffee shop with my colleagues as our mga co-members sa Cagayan de Reset with Corem. Harap-harapa, we could overheard the conversation with the colorums offering property to somebody. Oh. Na mga colorums. So medyo, but some venues dito sa mga sample na may mga mall na nagkatapok dito sila bingo or what. Medyo na minus-minus na. Di na para sa una. O katong daghan kay mga maleta na or mga but na-minimize na sila. But not really totally professionalized. Under gyapon sa Rizalo kaning mga ahinti nga nag-post sa mga Facebook o mga Of listing. course. Under gyapon siya. No? You're supposed So to are do they that. allowed or not allowed to do it? Oo. To put their listings Oo. into their Facebook account, Oo. Instagram account, Oo. in other SOCMED. The PRBNS, ang atong regulatory board, is very firm to announce or to notify us, practitioners, not to allow our salesperson to post in the Facebook na dili mo appear ang ngalan sa ilang broker. Because they are citing the provision, which is true, Section 38 of the RESA, it says that when you post something, advertise something, you put all the credentials. Yeah. Sa imong registered broker. Ako, Gigi Roa, license RAB, license number 188, expiry date, lagay mo na yung PTR number, lagay mo DSUD. Yeah, okay. Oo. I had an ibubita ng salesperson, accredited ba siya nga broker. na salesperson. Ma'am, kung ang iyahang broker is registered, license, Oo. pero ang salesperson is dili. Ayaw na lang ibutang iyang ngalan dito sa Facebook. Okay. Kaya kung mag-monitor ang PRBRS, penaltihan Dagkan kay not just Cagayan de Oro, not only in Cagayan but in the whole Mindanao or Philippines nga, they have engaged with these activities in where they are not actually licensed from PRC and DSUD, pero they are under with registered or licensed broker.
pero Pero- not accredited. Not accredited ang salesperson. The RESA is very clear, no? If you are licensed broker and then hiring the services by non-accredited salesperson, imprisonment, ha? Ang penalties? 2 years. Ang penalties? O 100,000 fine Ginoo ko. or 2 years imprisonment. Klaro, di sa criminal Nagkan makalas liability. kagayan di ulo, ma'am. Wala pa yun sa port, siguro. Pero so Ay, far, nasa port, puway gader pag sumbong. pero wala yung napiriso pare. Wala pa ko inadunggan. Ako inadunggan sa Cebu, ako inadunggan sa Batangas. Oo, nga nadakpan. Pusasan. Mm. Oh, Pero I heard, ma'am, ha, ang NBI now are looking into it. oo, sila. Ang naanak nila sa Cebu daw. Mula, Nga ang NBI DSOD o ang NBI are now closely monitoring Oo. to those sales agent who are not actually licensed from PRC and no certification at all from DSOD. Oo. Then I do not know kung maabot pa sa Mindanao, but Manila and Cebu, Visayas in Pero particular, na. nana? Oo. Na yung mga organization karon sa mga brokers, kolorom, task force color, task force, anti-color. Pero billable na siya nga case. Of Billable course, makadil. hindi mo na heinous crime. Oh, Lord. Pero Kinahanglan it's gito ato criminal mga liability. kaigsuonan dahil nga dili mga license, dili mga associate with DSOD or whatsoever. Please get your PRC license na and also in DSOD kay lisod gi kayo. Oo, Si Ma'am Gigi Rua is really an expert about it and she knows because you're actually with Vice President for Mindanao in Parib and you conducting the CPD, which is the CPD actually is part of the process how you get the PRC Bita, license. Oo, yes. Oo. Grabe giday ang ano ba ang Oo. resalo ba? That's why, Pero kung saan man na pag-resolve karon ma'am nga kanang medyo dili man kay well executed ang resalo sa mga tao or sa mga sales agent or even brokers. muna karon, there are some mga organization like PAREP, Mm. Parang is a private organization. Ang PAREP has its own anti-colorum task force. But they have to be associated with DSOD. Oo, Okay, so, ang DSOD is government man. Mag-courtesy call sa PRC, Mm. tapos, naan yung mga anti-colorum task force ang PAREP. Mm. So, doon ay mga gipang-assign na nga mo chair. Kay private man ang parem. Kanang usi ilang gikuha sila pang sweldo sa ilang mga manpower. Wala sweldo na. Voluntary. Ay voluntary Oo, lang. voluntary. So, Voluntary. Naso ko voluntary, lisod. lesson tayo. Di ba? Voluntary. So, kailangan yun, Dani, ang atong PRB res, atong board Mm. must be firm Mm. and work hard to eradicate this Yeah. colorums. Mm. Kung mahimo, implement na gidanan tanan makuan. Nama ko ni mga kaso nga gipangpatay sa ila. Mm. Na there was one time nga ang PRB res monitor the Facebook. Mm. So, GCR conducted new special training that time sa Cebu, Mm. Bohol. Mm. So, na-monitor nila ang broker Mm. o ang salesperson, Mm. accredited siya. Mm. But she used the license over here, her license broker. Mm. Na-detect na susihan man nila nga ang i-post nga license number, Mm. license sa iya broker, gigamit sa salesperson. Mm. So, sayop na daan, sayop Mm. po. Maliciously nag-post og iron ang kanang dili ko. Especially kanang mga nag-post Usurpation of authority na ba? mo ba? Gigamit niya ang license sa iya broker. Mm. So, nasapon man. Mm. So, may gani kay first timer, kay kung wala, ipapriso ginila. Ta, Kaning inani mo ba makonsider ba ni siya nga violations of law nga registered broker siya pero nagbayad siya og mga tao nga magbaligya. oh. Tapos, wala kanil. Wala sila pero marketing lang sila mga marketing employees You niya. cannot sell. Very clear. The law is very clear. Selling real estate without a license there's a criminal liability. Lagi. The law is not harsh. It is the people who are harsh. Hindi pwede bahala inon mo marketing. Oh. Even kaysa ganin, I was invited to attend a PKS. Mm. Ang iyang marketing head nga nag-lecture na mo, dili ni si shadow broker, di ako ginuulan.
how come you become a landscape architect manager? Magipagkahan yun ako. License. So, ma'am, igo na mamiga supervise sa iya. Sige na. You're not selling. Even sa katong mga developer, ma'am, Ah, kailangan gid na nga license. license. Dapat ka nang supervise. Kanang gahatag og PKS ba about, Dapat about their license. products. Because you're selling your project eh. Lagi ba? Oo. Ah, By okay. introducing your project, you're also selling. So, you should be licensed. For example, sa isa ka developer, nag-conduct siya og PKS, gipatawag yung mga broker, salesperson. Oh. So, kato nga mga salesperson are licensed niya, dili sa license. So, murag it's against by their Against how could you supervise somebody who you just do that? So kita pod nga registered nga broker and salesperson, Oo. do we have the right to ask nga, ma'am, Oo. wait na, before the PKS will start, can we ask you a question? Yeah, Are you a ask registered question. salesperson? Ako, pero wala na ako nag-ask na naidahang tao. Hmm. After na sa session, So secretly you oo, ask. ako nga, are you a licensed broker? Kaya wala ko makita. Kasi makamemorize ko mga ngalan Mga sa oo, mga gapate si yeah. Pili siya. No, dili, ma'am. Accredited salesperson lang ko. O, dili isa accredited. Pero I'm not selling, manggod ma'am. Kung nga you're supervising us, Hmm. how could you supervise us? Kami na si ikaw dili. As licensed Oo. and then you Di ba? are not Lain ka, licensed. oo. Oh, mo So- ba? Grabe gid ma'am ba? No, dikit pwede. Because very clear ang law. Balag mo yung mga marketing arm ko na sila. Marketing arm selling. You're doing the selling even if distributing. Otherwise with lawyer. Kasagaran Wala na tabuan pagdebate. ni ma'am, kanibit ang mga dili mga licensed nga mga salesperson. Oh. Dito sa brokerage nag-focus. Wala sila dito sa mga Maski developer. pag mag-brokerage, roll lang siya, they are still required to secure a license sa PRC. So alam na kinsa mo. So kamulo mo nakita mo or nag-follow mo or natama ni nga videos. So alam na. Kung di ka mamaligya o project, but kailangan niya po kag-license sa PRC. But dili na ka na kailangan mag-registration sa DSUD. Pero it doesn't mean na kaya di ka na mukhang DSUD, di ka na po mukhang PRC. Kailangan license. But doon na yung mga gray area sa law, exception to the law. You can Yeah, because there is always an exemption of the exception. law. You can sell provided you have a special power of attorney. Special Attorney, power in of attorney. But your special power of attorney, you're authorized by that person. Sabi, auntie ni mo. O do, ikaw na balik sa kayuta. But in your SPA, But not the ATS, ha? not special power lang. It is different from But the ATS. law says, if you are in possession by a special power of attorney, you are exempt to secure license. That's the exemption. That's the exemption. Oh, provided there's a gray area here, provided you will not get any compensation. Even commission? Oh, commission. Ay, dili na lang ko. Pero, kisa pa yung Baligyan na nga wala Kasi- mo di commission. Huwag ka pa niya po ka. O referral fee. Saan man di mo pag-trace sa kwarta nga, generic man ang kwarta, tagaan ka kwarta, Yeah. saan mo na pagkahiman, no? Mm. But, mo gray area na na. Mm. So many people are. There was one time that I conducted face-to-face CPD. Somebody stood up. Ma'am, I used SPA. Sinista ako sa aking kapitbahay dahil Tagalog. Mm. Dahil wala daw ako license, but I showed the SPA. Mm. In the SPA, mayroong provision that she will not receive any compensation. Okay? Okay. Kisa may ganahan mamaligya o wa kay compensation. Correct. That's Promoto ka correct. nga di siya makadawat. Yeah, that's correct. Mm. Okay. Grabe, I have learned a lot from And then you if today. you own the property, Mm. you are not required to secure license. Mm. So, imo balay, imo ibaligya, di ka Mm. na kailangan magkuha ka license. Kaya ikaw naman. Ikaw may Ikaw tagya. galingan man. Except developers. Yeah, except developers. Ah. Mm. So, Okay. very klaro yun ang batas, ang balaod. But, na, kailangan yun. Kasi distributing of flyers, Bawal Yeah, gyapon. Kanang even na sa mga malls. oo. Mm. Distributing of flyers is selling. Mm. So, violation yapon. Mm. Lagi po violation. Grabe, no? No? Because in the other countries, di ka man makabaligya. Pag if you, I witnessed this when I was in the US, Mm. na baligya, akong friend, akong classmate, baligya niya yung balay, Yeah. nasa computer, gitanaw din niya ang
who are the realtors. Realtors license na nila. In this particular is say Virginia, USA. So all the realtors mugawas dito ang mga naong sa mga realtors. So mamili ka lang kasi mo gusto dito. So ipindot nimo ang katong picture. Yeah, sa realtor. Mutubag din sila nga. At so maki-appointment. So dili ka pwede pati ang mga buyers o mga owners, they are not allowed to negotiate or to transact Without license. Okay. Wala gid sila educated na Yeah, sila. that's the law in the US. Yo. Could we actually adapt that here in the Philippines? Hindi. But wala pang yan. Kasi may utro ng Rizal law. Kanang ang auto na ng Rizal law, daghan man nga organization sa una. Basin pwede rin na nga mabuhat sa congressman or senador nga ilang i-revise ba? Or mga amendments. Oo. Dapat. May mga Para mao ka sa US ba ngayon anak gid sa ka intact inana kagwapo ang sistema, nationalize or rationalize ang ilahang sistema. Kami sa Pareb, we invited Congressman Rufus. Because sa amo Pareb. We suggested we submitted proposal to amend the law. One of the amendments that we recommended was to increase the budget of the PRBNS. Kaya gamay ra kayo. Gamay ra kayo la budget. So saan la paglihok? No, even if you are from Cagayan de Oro, then board member ka, dili ka libre sa imo pamasahe kung mag-meeting mo. And then, so you spend your own money. How could, saan nila pag-move? Kung gamay ka ilang budget. That is the budget. Nga kanang isa ka grupo ka kolorum, anti-kolorum, to eradicate this. So, did you talk to Rufus Rodriguez about it? The Pareb. I don't know kung iya magipasa. Then, there were so recommendations that we submitted to Congressman Rufus. And another one is, if we could adapt what is in the US doing, no? Sample, real estate. Bago ka nga salesperson, apply ka pagka salesperson. Dili, ang sa US, before ka magka-take sa exam sa brokers, mag-practice ka sa o magka-commission ka pa. Kaya taga ka mag-commission. So, ipapractice ka sa ilang realty office, ilang one. Then, mo to i-submit dito sa board para you are qualified na rin to take the board exam. Basin pwede rin na sa Pilipinas, ma'am. Pero sa PRC o dito. Pero wala man sa blaon. Wala isa sa among i-suggest. Nga ipa-amen. Oo. Para at least natin 1 year or 6 months pa nga. For example, para naasad ni kwarta nga ipang process to sa mga tapos pa-spy ka. Nga pala yung kwarta di. Wala sa US. Nanaunta din, no? Nakakita gani ko sa... Ang ilang commission competition nila is 50-50 gyapon seller-buyer side sa US. Same gyapon. Pero ang ilang license dito is suman siya ka na renewable. Renewable gyapon. The same gyapon sa ato. The same sa ato. Every year. Oo. Ang ila every 3 years. Pare sa ato, every 3 years na siguro gyapon ila. Okay. So, ang sa broker, every 3 years. Consultant, every 3 years. Appraisal. But ang salesperson, every year. Every year kita salesperson. True. Nagyapon si PD, gyapon nga buhaton. Pero 5 units lang. Naman gitawag man sa continuing professional development. Continuing, in a sense nga, padayon ang learning. You are learning. Every now and then, you have to update your learning about real estate. You should be updated. Yeah. Like, for example, naiban ka panawag sa ako, ma'am, unsan ni ang AMLA? Anti-money laundering law. Nanong man nga di ko ka-open o account, o di ko mag-certificate. Kaya dili man lagi ka ga-attend lagi sa seminar. Ang AMLA, gi-open na sa seminar. Pero karon ang AMLA, only authorized by AMLA Council ang mag-conduct ng seminar. Now, di amo lang nag-open sa continuing education seminar. Nga ka ng AMLA, kung broker ka o salesperson, dapat na kay certificate na naka-attend kang seminar. So, how will you apply for seminar? Libre na. Tanawin mo sa website sa AMLA kung kano sa sila mag-open sa Zoom mga seminar. So, mag-enroll ka dito. Then, you will be given a certificate. So, kung mag-open ka account sa bangko karon, na mayroon ka salesperson ko, o diba? So, sa salesperson, real estate, broker ka, dili ka ipa-open ba? Pangayang mo certificate. Asa mo certificate sa AMLA. So,
very important. Kaysa amla magud. Ngayon na-involve ba ng AMLA sa salesperson? Appeal. If you, Because, this of person course, gakuha is parta selling commission. magod. Ano? Ang amla, you are required, ikaw broker or Mm. salesperson. For example, kamo, nakabaligya, ang salesperson, ang broker, sa client og about 8 million Mm. or 7.5 or 7.6. Mm. Cash. Mm. Pero kisa may ka-cash nato diri og buy. Di ba, Muslim ra? Mm. So, nagpalit siya yuta, Mm. cash. Mm. Inuta 7.6 or 8 million. Mm. I-report na nimo sa Amla. Amla Council nga, gibaligyan mo si Mr. M. Na-attachment nga deed of sale. Ito yung sale. Para medyo makiri lang ang ano. Because of that Amla, kanang i-report nimo sa Amla, requirement na nimo nga i-report. Mm. Pero kung ang sale nimo is 7.5 ra o below, no need. Pero cash. Pero kung cheque, bangko ang mo report. Kung cash, ayan na mo report. So, dili lugar na i-good kung dili na kuan. Dili i-good sa bangko ang cheque kung dili kung walay sakto nga proseso sa AMLAC. Amla. Grabe gid kay strict. Oo. So, ang bangko kung dili mo report sa mga deposits na gikan sa sales of real estate, mapenaltihan gyapon. Pwede sila isira. Mao ba? Grabe na yung mo. Oo. Kay tungod pa ko na ng kanang ang source of income gikan sa pag mga drugs, gikan sa kawat, gikan sa rape. So ilang gi-laundry mo nang gi-laundry, ilang ka limpyuhan ang ilang kwarta. Palit sa mga yuta. Now, Ma'am G, kinini ang napakay gusto nga istorya o ipagawas para sa itong mga viewers nga wala na ko napangutanan nimo. Please. Sa baba ko istorya, no? Ako lang wish that hope that our real estate practice will be professionalized na sana. Why is it that other countries can do it and we can? And then, because if this will be professional, it will also benefit the government. Why? Because the colorums will not report their income to the BIR. Kita, we are obliged to issue receipt to the developer, remember, di ba? We will receive commission. So, and they will also withhold taxes from us. Then they will report to BIR that we receive. So that how many millions of pesos that the government was deprived because of non-reporting of that income coming from this colorum? Because they are not required to report because they are colorum. They don't have a record. Their records are not there. And then, if the people or the buyers, the sellers will engage the service and license practitioners, they are in good hands because these people are knowledgeable enough, no? And you are very confident that these people can legitimately handle the transactions well, safe, no? So, and then I'm just frustrated that 2009 and up to now, still, no, the professionalization of the real estate practice still not yet being, fully implemented. So that's why we heard some of the volunteers, no, of the different organizations. They have the anti-colorum task force to eradicate this license. So, and then we have 46,000. I don't know if my memory is right. 46,000 brokers. And why is it that there are only that 46,000 is all around the Philippines? Oo. Diba, if there are 46,000 or 50,000 brokers license, 20% supposed to be salesperson. Kasi one broker will only handle 20 salesperson. So the 50,000 times 20% of that is supposed to be 10. Now why is it there less than 10,000 lang registered? Mo na pangutana gyud.
Grabe ba? So, anyway, I only handled 2 salespersons. 2 salesperson, not 20. Not, because it's not easy to manage. Hmm. What if, kaya mo ka to iyang transaction, di ako ang madaot. Mao lagi kay mo mga lisensya gigamit. Oo. Mao lagi. So, who will handle that? That's command responsibility of the broker. It is. When something happens to the transaction, Hmm. si salesperson imo pabayad, dapat i-monitor. That's why so many salesperson gabagot-bot o Hmm. garanting. Kani akong broker, galingkod lang, dawat limpyo. There are some But, They who do doing not it. know that the responsibility of the broker is so big. No, dako kaya na responsibility because if something happens to the transaction, who will answer that? The broker. It's the registered brokers. Whose license will be revoked? Si broker. Yes, Diba? definitely. So dako kayo ka na nga responsibility. Hmm. That's why karon But it happens in the Philippines now nga na broker na kuwag lisensya. Uy, na. mo ba? Uy, sad. Oo, pero di nila naghan mo na di kayo na ito karunggan. Hmm. But one of the board members of the PRBS told us. So, that's why ang policy karon sa PRBS, if you have a salesperson, Hmm. the salesperson cannot act alone. It must be supervised by a broker. Hmm. When the salesperson apply for accreditation, Hmm. kailangan uban si broker, uban-uban. Yeah. Si broker mo uban sa PRC, the Hmm. PRC will not accept the application unless the broker is Yeah, because there is a form from PRC Oh. na need ang katong registered Oo, or oo. licensed nga broker. broker na present personally Yes, oh. na agi physical presence sa broker broker. nga license. Pinisyo kaya lagi, maradwara ka buka. I hope no ang atong or I hope na there is a congressman who will actually have an idea to amend that kind of policy nga para from this kaluag kaayo nga balaod murag maano ba mapagamay siya Oo. ba then malisin siya in a sense nga dili na kaayo ma-pressure ang mga sales Oo. agent, salesperson or brokers. Oo. And one amendment is, at among gipropose is, dapat ang mga documents should be signed by licensed broker. Hmm. No? Yeah. Because kung licensed broker, dili dawaton dokumento ang nagpirma as witness. Yeah, dili po siya License. license. Oo. Sakto po na. Oh. Now, ang requirements diay sa magpa-license ka sa PRC are the CPD. One. CPD 1. Second, Ako, magpa-license ka? yes. Because bago ka lang magpa-license? Yeah, salesperson. board passer ka. This is for the benefits of our viewers nga Oh. who wanted also to be registered or be licensed in the PRC and DSUD. So the first thing you do is to join the CPD. If you are a new, Yes. I'm thinking about the to new. be a broker Okay. license, you need to be a graduate of BS in Real Estate Management. Now, Oo. is it required? Required. You cannot be a real When is it estate started? broker if you are not a graduate of BSM. So, or licensed consultant or appraiser. So, graduate ka sa BSREM. Tapos, you need to secure, to submit your transcript, Hmm. your birth certificate, Hmm. and other miscellaneous requirement. Hmm. So, kung bago ka mag-license as Mm. broker. But kung salesperson ka lang, there's no need for you to be a graduate of BSREM. Hmm. At least second year college ka lang. Hmm. But you have to have a broker. Hmm. So, attend ka lang What sa if kung high school seminar. graduate lang siya, niya mga apply siya pagka salesperson? No, you're not qualified. You are not qualified. The law says you have to be, kung salesperson lang imo gusto, you have to be a second year college At least. in one course. Hmm. Hindi pwede nga, first year ka sa commerce, first year ka sa AB. Hmm. So, first year ka sa commerce, or Hmm. 2 years in college. Hmm. So, kung high school ka, no. You cannot. Certainly no. No, definitely. Wala The mo law ba? says second year college dapat at least. Even if this person is actually potentials in selling, Yes. he has experience in Dili. sales in different field, pero nasa sa industry karon sa real estate, high school graduate lang siya, di siya pwede. Grabe. O ba? Sa DTI Will you in pata, favor of that, ma'am? before the law took effect, DTI pata, under the DTI, maski grade 1 ka, pwede ka makabalik niya. That's 20 years ago. Oh. But tanaw no more. Because the law is very clear.
that if you are want to be accredited salesperson, at least 2 years in college. Alright, No, so maski high school ka, kada mag-conduct og seminar sa new salesperson, kay requirement na jud na. Another set na sa ka. Muta na ko, kinsay diri ang dili second year college. Wala nakatapos ng second year college. So, akong iklaro mama, pag mga-apply ka pagka-broker, licensed broker, you have to be a 4-year course graduate. And then, specifically in real estate, BS Real Estate Management. BS Real Estate Management, mo na ang requirement, usa sa pinaka-major nga requirements. Pero, pag salesperson lang ka, certainly, at least 2 years in college, Oo. in different course. Oo. Nag-commerce ba ka? Oo. Lawyer ba ka? Oo. Biology ba ka? Oo. HR ba ka? At At least 2 years. 2 years. Grabe. Saan siya nagsugod, ma'am? Pag-take sa law, 2009. Oh, okay. So, the law says, muna na siya. Now, ang mga second courser, example, graduate ka sa commerce, graduate ka sa nursing ba ka, o nursing ka sa AB. Second courser, nakarawit na ka. Pag-eskwela ni mo sa BSREM, ma-fast track na. So, it will no longer be 2 years. Mangabot na siya o mga 2 years. It will no longer 4 years. The pinakadugay 2 years. So, dili na 4 years. Pero kung high school graduate ka, nag-enroll ka sa BSREM, patit ka 2 years. 4 years. Alright, very clear. So, it's the law. So, it is the law that provides that you have to be a graduate of BSREM. Unlike before the law took effect, mag-seminar ka lang 120 hours, Pwede take na. ka sa board exam, okay na. Karon di But istrikto pwede na. nagkayo ba? BSREM graduate. Okay. Ma'am, I learned a lot from you today. Thank you for your inputs in real estate, and I thank you very much for this day. And I tabo na to ni. And then I assume that what we have discussed today is also you discussed this in your CPD. Oh, Yeah. So kung baga na libre na ako sa akong pagka-CPD sa orientation karon. oo. Ma'am Gigi. Tahon ta ka. Yeah, Ma'am Gigi, thank you very much for your Okay. time. Thank you for saying yes to me. Oo. I credit this to you. All Thank you very much. time. Oo. Yeah, thank you. Alright, mga igsoon, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog, sa Let's Talk with Jonas, and then I hope na daghang mong natun-an regarding sa real estate. Of course, with Ma'am Gigi Urua is here, and then you continue to follow and like my page, Let's Talk with Jonas. Again, daghang kayong salamat ug mayong adlaw sa tanan. Ay. Thank you, Ma'am Gigi. Okay. Grabe gid ang balaod mo, no? Oo, grabe.